मेरे साथ घूमने के लिए चलेंगी? ऐसे ही किस ओके। इन हिंदी आप मेरे साथ घूमने के लिए चलेंगी? इन इंग्लिश विल यू कम टू हैंग आउट विथ मी? इन खासी फित्रे बनले शंकाय बदगा? इन खासी फित्रे बनले शंकाय बदगा? इन इंग्लिश विल यू कम टू हैंग आउट विथ मी? इन हिंदी आप मेरे साथ घूमने के लिए चलेंगी? इन हिंदी मुझे कोई नहीं रोक सकता? इन इंग्लिश nobody can stop me. In Khasi om don bala banpun sange yanga. In Khasi om don bala banpun sange yanga. In English nobody can stop me. In Hindi मुझे कोई नहीं रोक सकता. In Hindi तू गधा है. In English you are a donkey. In Khasi medei u kada. In Khasi medei u kada. In English you are a donkey. In Hindi तू गधा है. In Hindi टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का. In English don't take tension give tension. In Khasi what shim tension I tension. In Hindi टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का. In English don't take tension give tension. In Khasi what shim tension I tension. Wait a minute, what is the meaning of tension? In Hindi tension mean tanav. In Khasi tension mean kajing pyar. In English tension mean the condition of not being able to relax because you are worried or nervous. In English, tension means the condition of not being able to relax because you are worried or nervous. In Khasi, tension means kajing pyar. In Hindi, tension means tanav. In Hindi, कुछ भी रातों रात नहीं होता. In English, nothing happen overnight. In Khasi, omjujia halor kamiet. In Khasi, omjujia halor kamiet. In English, nothing happen overnight. In Hindi, कुछ भी रातों रात नहीं होता. In Hindi, खुद को संभाल लो. In English, pull yourself together. In Khasi, punchke ya lade. In Khasi, punchke ya lade. In English, pull yourself together. In Hindi, खुद को संभाल लो. खुद को संभाल लो. Pull yourself together. punchke ya lade. In Hindi, बस पीछे हट जाओ. In English, just go back away. In Khasi, khe shadian sho. In Khasi, khe shadian sho. In English, just go back away. And in Hindi, बस पीछे हट जाओ. बस पीछे हट जाओ. Just go back away. khe shadian sho. In Hindi, गलतियाँ हर किसी से होती है. In English, everyone makes mistakes. In Khasi, haman la ubriu uju bakla. In Khasi, haman la ubriu uju bakla. In English, everyone makes mistakes. In Hindi, गलतियाँ हर किसी से होती है. गलतियाँ हर किसी से होती है. Everyone makes mistakes. हमन ला उब्रियु उजू बकला. In Hindi, मैंने ये सोचा भी नहीं था. In English, I don't even think of it. In Khasi, ngaklem poi perkhat ye kane. In Khasi, ngaklem poi perkhat ye kane. In English, I don't even think of it. In Hindi, मैंने ये सोचा भी नहीं था. मैंने ये सोचा भी नहीं था. I don't even think of it. ngaklem poi perkhat ye kane. In Hindi, ये जल्दी में लिया गया फैसला था. In English, it was a hastily decision. In Khasi, kane dei karai kabashupun kloy banshim yaka. In Khasi, kane dei karai kabashupun kloy banshim yaka. In English, it was a hastily decision.
इन हिंदी ये जल्दी में लिया गया फैसला था. ये जल्दी में लिया गया फैसला था. It was a hastily decision. Kane day karai kaba shupin kloy banshim yaka. In Hindi, छत टपक रही है. In English, the roof is leaking. In Khasi, katnom yeng kajau In Khasi, katnom yeng kajau In English, the roof is leaking. In Hindi, छत टपक रही है. छत टपक रही है. The roof is leaking. Katnom yeng kajau In Hindi, पहले मुझे देखना होगा. In English, I will have to check first. In Khasi, ngaha ban seli shua. In Khasi, ngaha ban seli shua. In English, I will have to check first. In Hindi, पहले मुझे देखना होगा. पहले मुझे देखना होगा. I will have to check first. ngaha ban seli shua. In Hindi, समय हर घाव भर देता है. In English, time heals everything. In Khasi, kapor kapun koy ya baro ki jingmong. In Khasi, kapor kapun koy ya baro ki jingmong. Times heals everything. In Hindi, समय हर घाव भर देता है. समय हर घाव भर देता है. In English, times heals everything. Kapor kapun koy ya baro ki jingmong. In Hindi, जल्दीबाजी मत करो. In English, don't be hasty. In Khasi, wat करके थन. In Khasi, wat करके थन. In English, don't be hasty. In Hindi, जल्दीबाजी मत करो. जल्दीबाजी मत करो. Don't be hasty. What करके थन. जल्दीबाजी मत करो. Don't be hasty. What करके थन. Thank you for watching. Don't forget to like, share and subscribe this channel for the upcoming videos and daily updating videos. And take care of yourself and don't forget to like, share and subscribe. Thank you for watching and keep on learning.